Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, Federal Minister for Information Technology and Telecommunication, Sayyid Amin al-Haq Sahib, Mr. Umar Farooq, Chief Executive Officer, Tech Valley, Federal Ministers, government officials, respected ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of the Ministry of Information Technology and Telecommunication and Tech Valley, Pakistan, Syed Farooq Hassan would like to formally welcome all of you to the Digital Government Summit of Innovative Technologies Transforming Public Sector. We will start today's proceedings with the recitation of the Holy Quran, and I would like to invite Qari Dr. Ikramul Haq to please come up and recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, the main aim of today's program is to provide you an update on the progress that has been made so far in digitizing different sectors of Pakistan using Google tools and technologies. Here I would also like to formally welcome the Google team who is joining us online from Singapore. As Pakistan is digitally transforming in every industry at a very, very fast pace, introducing the right cloud platform at the right time is essential for public and private organizations of all sizes to grow, innovate, and succeed. I would now like to call upon Mr. Umar Farooq, who is the Chief Executive Officer, Tech Valley, Pakistan, to please come up and give a brief overview of Google projects that are currently revolutionizing the landscape of Pakistan. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Umar Farooq, Chief Executive Officer, Tech Valley, Pakistan. Thank you, Ji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good afternoon. Honorable Dr. Arif Alvi, the President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Amin al-Haq, Federal Minister of Information Technology and Telecommunication, Mr. Shafqat Mahmood, Federal Minister of Education and Professional Training, Mr. Azam Khan Swati, Minister of Railways, respectable delegates, stakeholders, members of media, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for gracing this exciting event with your presence. Honorable President, Pakistan is known for innovative, talented youth and professionals. And when it comes to technology, it is true that we Pakistani regularly punch above our weight.
At the same time, there is always more progress to be made and greater opportunities ahead. I'm delighted to see our industry leaders here witnessing this amazing journey of revolutionizing the government citizen engagement, improving service delivery, our public sector, and building the digital economy using emerging technologies. As a citizen of this beautiful country, we feel socially responsible to pay back to the motherland by serving as a conduit between pioneer technology providers and the government for a collective transformation drive across the country. Honorable President and distinguished guests, Tech Valley, an authorized Google partner in Pakistan, Digitally Enhanced Social Enterprise was founded in 2015 with the mission to promote the culture of technology and entrepreneurship. Digitization and e-governance are some of our key priorities to pave a path of sustainable growth. Our work is aligned with the Prime Minister's vision of digital Pakistan to improve people's livelihood, data-driven decision and policy making, and building a digital economy. We are working very closely with government and organizations, donor agencies, universities, and entrepreneurship ecosystems to bridge the gap. We are not only focused on education sector, but also on entrepreneurship, capacity building, tourism, and digital transformation. Honorable President and respectable delegates, it's my pleasure to share with you that Tech Valley has trained over 8,000 students from different backgrounds in various digital skills like early age programming, coding, web designing, digital marketing, and other productivity tools. We have conducted 500 plus workshops across the country, collaborated with 80 plus leading organizations, and produced over 15,000 jobs in such a short span of time. All this won't be possible without the support from the government colleagues, from the tech industry, and the team who work restlessly around the clock. We're not talking about reinventing the wheel here, sir. We feel proud as a nation that what we have built so far, the foundation is great, and it's time to digitally innovate from this point. We are educating about adopting cutting-edge technologies like Google Cloud, artificial intelligence, real-time analytics, mobility, out of the integrated tools, and availability of information just on simple clicks. Distinguished guests, the COVID-19 crisis has brought a year of change in the companies in all sectors and regions across the globe. According to McKinsey Global Survey 2021, the COVID-19 has accelerated digital engagement across all sectors. At the same time, digital technologies have been instrumental in mitigating some of the economic losses by the pandemic. In order to fight back the challenges brought upon the pandemic, Tech Valley, with the support of Ministry and IT and Telecom, has joined hands with Google and other partners to lead digital transformation in Pakistan by bringing latest and greatest technology available out there. During the pandemic, sir, we have launched a pilot project in Islamabad and Khyber Pakhtunkhwa to digitize public sector schools and train teachers and empowered thousands of students with digital productivity tools. After its success, now, alhamdulillah, we are now on a mission to make the federal capital of Pakistan as a hub of digital schools with the support of Ministry of Education and Google for Education teams. I am also excited to share that we have successfully collaborated with the Professional Development Center and NUST, and special thanks to Rector Javed Mahmood Bukhari, Pro-Rector Dr. Rizwan Riaz, who came forward and supported us in enabling first Google-focused training program for youth and professionals. Sir, not only this, with the help of Google Technologies, we are helping the Ministry of Railways in transforming and automating the internal processes to make its service delivery capabilities smoother and efficient. Mr. President, the excitement does not stop here, because the real fun is when you have a tech-savvy president, Dr. Arif Alvi, who is more delighted and committed than many of us in the room. Dear President, on behalf of Tech Valley, our partners, and the tech industry, I would like to thank you for being on our side from day one since you took office. Honorable President, I'm so honored and proud of our work that our partners have done and our teams have done to support these communities, businesses, and government. With these new commitments, we are more focused than ever on building a better, brighter, and marvelously digitally enabled Pakistan for our youth. Thank you very much, sir.
Thank you very much, Mr. Umar Farooq. Ladies and gentlemen, Google Cloud Technology provides the governments, businesses, industries, partners, and other stakeholders access to the world-class infrastructure services, industry solutions, and expertise. From Google, today we are honored to have the Managing Director of Public Sector Asia Pacific Region, Mr. Paul Wilson, who will be joining us virtually. He will be discussing the vision of Google for the public sector, amongst others, and also the key learnings and implementation paths of governments around the world who successfully adapted Google Cloud technologies as part of their digital transformation. So basically, it's sharing of global best practices. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Paul Wilson, Managing Director, Google Cloud, Public Sector, Asia Pacific. He will be joining us virtually. Thank you very much. Honorable Dr. Arif Alvi, the President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Amin ul Haq, Federal Minister of Information Technology and Telecommunication, Mr. Shafat Mahmood, Federal Minister of Education and Professional Training, Mr. Ahsan Khan Swati, Federal Minister of Railways, respectable delegates, stakeholders, members of the media, distinguished guests, and ladies and gentlemen. My name is Paul Wilson, and I do lead the public sector business for Google Cloud here in Asia. And I spent most of my professional career either in public sector or supporting public sector while working with major technology companies. And of those times, the past 26 years have been here in Asia. So I've had a front row seat to the astounding economic growth, the rapidly changing technology landscape in Asia, and I've seen how government agencies across the region have transformed their commitment and services to their citizens. I'm here at Google now because public sector agencies want a partner who is innovative, who has a broad commitment to open source technologies and policies, and who co-develops specific solutions to support economic development and transformation. These are principles that I believe Google is truly aligned to. So we are deeply appreciative of being able to spend time with you today, sharing our thoughts on how technology, specifically cloud computing technologies, can support your vision of a digital Pakistan. First, I'd like to share a little bit about how Google Cloud supports the public sector. Google Cloud in public sector specifically is focused on solving the toughest challenges that our customers are facing today. And these challenges range from providing virtual healthcare, delivering better omni-channel citizen experiences, adapting to new ways of working and learning, and ensuring a safe and secure technology environment for government. Given we at Google have 12 products with 1 billion users, it's clear that we leverage innovation and advanced technology to underpin everything that we do. What we're doing is taking the learnings and the technology we've gained from the development of the products you see on the screen here, and we apply them to solutions for the public sector. For example, with Google Photos, we've developed deep capability in the area of image recognition and categorization. Our experience with Google Home and Assistant has brought us to the cutting edge of voice and speech recognition. And the 3 billion Gmail users globally have allowed us to develop our collaboration tools to integrate effortlessly into everyday life and the general workflow of government administrative processes. The main point really is that today, each one of you here is likely to be using some of this technology in your daily life. You are already experiencing the innovation that we bring. And I think you'd agree that these technologies have transformed your daily life. Now, I am very excited about the government of Pakistan's potential to transform individual agencies, evolutionizing the government citizen engagement, improving service delivery of the public sector, and building a digital economy, points that Mr. Umar has just pointed out. So let me just proceed to share some thoughts about some important steps along the way to this digital transformation. So let's reflect a few years in terms of cloud technology. First, there was this
what some call the cloud virtual machine, or the VM cloud era. New companies, mostly startups, realized that they could forever go just buying or operating systems or hardware. They could just move everything to the cloud. This was the key catalyst for many of the great native cloud companies that we all rely on today. By the end of this first VM cloud era, it became very rare for startups to operate their own data centers. Now, government agencies at this point, at this phase, really weren't entirely on board. Second, and what's been building for about the past decade or so, was the infrastructure cloud era. It's been defined by organizations migrating their IT infrastructure to the cloud. Take your servers, move it to the cloud. Take your old school email, calendar, and file sharing, and have it run in the cloud. This has been really important, as this has enabled cost savings as things scale up and down. It's enabled faster development without having to do long-term infrastructure planning. It's provided improved security and the ability to redirect more people and other resources to building new capabilities versus simply managing computing infrastructure. Public sector customers at this point were really getting along with this. But what's really interesting now is that these conversations of what we're getting to is a third phase, which we'll call the transformation cloud, where we're not just managing an infrastructure and making decisions along those lines, but we're truly embedding the need and the capability to transform throughout the government. So let's take a look a little bit more closely about how this applies to public sector. Now, government agencies, education, healthcare, they have never had an issue with the collection of data. The problem was how to effectively analyze that data, how to make it relevant for different levels of decision makers and policymakers. So Google Cloud is supporting public sector customers' transformation by bringing AI, artificial intelligence, and machine learning, ML, to this challenge of making sense of huge amounts of data. We work with public sector customers to provide real-time analysis, predictive analytics, and IT services across a range of specific use cases, what we'll call applied AI solutions. Interestingly, we co-create these solutions with partners and even with the end customers themselves. And so working with these stakeholders, we focus on outcomes that improve the daily lives of citizens. Now, many organizations see moving to the cloud as something that creates risk, something that may make them less secure. At Google Cloud, we think the opposite. We believe that moving to the cloud can help organizations improve their security and risk posture, and we work with those agencies to help make that happen. And we realize that historically, solutions have been designed for single agency use, unique to that specific agency. By leveraging the power of the cloud, these silos of data and information, they can be connected, enabling the data to become more useful, more helpful. This, in turn, will improve government employee productivity, provide a higher degree of responsiveness to the citizens, and accelerate the government's digital transformation. So I began my remarks by reminding us of the innovation that Google brings and that many of us experience in our daily lives. I've just shared some thoughts about how cloud technology can accelerate digital transformation in the public sector. But to make this practical, to make this tangible, I want to illustrate to you how this technology can be delivered for specific outcomes. In short, we at Google Cloud invest deeply in our solutions for governments, and many of these solutions and many customers take full advantage of Google Cloud's expertise and innovation in areas like data analytics and AI. This will help organizations transform their operations and meet the growing expectations of the constituents they serve. For example, IKEA here in Pakistan created a digital platform designed to break the gridlock of urban life through ride-hailing, on-demand delivery using Google Maps and the distance matrix and places APIs. The results included efficient, affordable mobility by halving the number of drivers needed in a single city. The Intelligent Vaccine Impact Solution
transforms the ability of public health officials to detect, to evaluate, react to, and manage risks posed to public health and safety by the pandemic. I could go on, but I'd just like to leave you with a commitment that we are very keen to support government customers in really nearly every challenge that they and their constituents face. Before I go, just an invitation for you to join me at 2 upcoming events in October and in November to learn more about how we can support you on your journey of digital transformation. Thank you, Honorable President and distinguished guests, for your time and attention this afternoon. It's been an absolute pleasure to be part of the Digital Government Summit. Paul Wilson joining us all the way from Singapore. We all know that Pakistan Railways is a very strategic asset of Pakistan. We need improvised technology to boost the impact and future of railways in Pakistan. Pakistan Railways is embracing digitalization in all spheres of its operations and is on track to improving its revenues and passenger experience. I would now like to request the Honorable Federal Minister for Railways, Senator Azam Khan Swati, to please share the efforts of the Railways Ministry in bringing this change. Ladies and gentlemen, please welcome the Federal Minister of Railways, Senator Azam Khan Swati. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een. Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, my honorable federal ministers, foreign delegates, ladies and gentlemen. Indeed, it is a great honor for all of us that we are participating and interacting mosaics of intellectual from all walks of life and especially from IT expert who are going to drive all these public sectors like Pakistan Railway with a speed that we will be astonished to see. To me, Mr. President, human ingenuity, innovation and applied research has no boundaries, unlimited, uninhibited, just like our Almighty Allah has so eloquently described in our holy book Quran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. Transformation and digitalization combined together is the product of human ingenuity. It is that kind of innovation they can take all the public sector to a success story. 7 months ago, I was given this portfolio not knowing anything about railway. But Prime Minister of Pakistan had one thing in the mind, that I will do hard work with honesty, dedication, and my business successful background, I can revive and turn around Pakistan Railway. In a very limited interview at the time when this portfolio was given to me, he told me, Azam, I want you to revive Pakistan Railway. Take it to the next year. After 2 months, I realized the multi-dimensional challenges that I was facing. Thanks to Umar Farooq, who came to my, and he shared few things. I think that was the turning point in Pakistan Railway, Mr. President. I am indebted to Google's and Tech Valley at the same time
that with a limited time, limited intervention, I can see the light on the other side of the tunnel. Pakistan Railway has lost in the last 50 years 1.3 trillion rupees of this poor country of Pakistan. It is still bleeding. But in the next 5 months, inshallah, you will see the positive impact. And because of this cutting, emerging technology that almost in every department we are going to be adopting and introducing. Aminul Haq, I am so grateful that your team is available at all time. And with the help of Paul Wilson and his team, I'm sure that we will be able to provide secure, speed, continuity, and environmental friendly commuting from one place to the other. End-to-end solution this emerging technology can provide. And I'm sure that 5 months is a not long time, it's a very short time. But in this short span of time, positively I am seeing the changes. That in 5 months, our freight revenue is going to be 25% more than ever before. Commuting on passenger train is going to be increased tremendously. Scrap theft within our own department is going to be stopped. All dry port terminals are going to be outsourced. So using that business background, along with the emerging technology that the Google Clouds and so many others are going to be offering me. But Paul Wilson, I cannot wait for September and October. It is the days that I work. Because time is money. I have learned from my experience in the United States that time is money. Whatever you can do, we are ready. The Prime Minister of Pakistan is ready. Whatever we want, whatever you would tell me to spend, we are ready. But yes, we need your help and the help of everyone sitting over here. Come help you this public sector, because this is one of the biggest assets that you would have. So in the end of the day, I'm not waiting for 2023. By end of June 30th, 2022, I can give this news to 220 million people of Pakistan, that with the grace of Almighty, help of all of you, including Google, that we are profitable public sector in the history of Pakistan. That will be the page I want to write and give it to a great Prime Minister of all time, Imran Khan. In the end, I express my gratitude to you, Mr. President, that the love that you have for IT. I wish I had more time to come so often to you and learn from you. But yes, you are leading all of us. Mr. Aminul Haq, you and your team, Pakistan Railway, is indebted to you. Same to Google, same to Tech Valley, Pakistan, Payandabad. Thank you, Senator Azam Swati, Federal Minister of Railways. Ladies and gentlemen, COVID-19 has had a major impact on the education system and policies globally, and Pakistan, of course, is no exception.
Rapid steps have been taken towards digitization and e-learning in Pakistan, and it is quite possible that the prevalent or existing education delivery system might be totally revolutionized in the future with the help of digital tools. I would now like to call upon the Federal Minister of Education and Professional Training, Shafqat Mahmood Saab, to please come up and share the government's plan to innovate the education system of Pakistan. Ladies and gentlemen, please welcome the Federal Minister of Education and Professional Training, Mr. Shafqat Mahmood. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi Saab, Honorable Minister for IT, Mr. Aminul Haq, Honorable Minister for Railways, Mr. Sawati, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me begin by thanking Mr. Aminul Haq and the Ministry of IT for hosting this event and also doing so much for digitalization of the government. Their efforts are, by the grace of Allah, bearing fruit, and we are moving ahead in a very rapid way into transforming government. I'm also very grateful to the Honorable President. Ever since, sir, that you have been in the presidency, this has become a center of learning, and there have been so many events that have been held here which relate to education and learning, and we are grateful for your patronage on that. And I can share a secret with everybody that in our party, there was no greater enthusiast for digital learning and IT than Dr. Arif Alvi, and we've all learned a great deal from him. Mr. President, ladies and gentlemen, before COVID pandemic hit, technology was mentioned in education, but not in the way it has happened later on. I remember going to international conferences, and for some reason, I think under the tutelage of Dr. Arif Alvi Saab, Honorable President, I was always a great enthusiast for technology. And we would go to international conferences and talk about technology and education, but there were many skeptics about technology. But after COVID hit, the entire world, the entire canvas of education and technology has changed. In Pakistan too, we had to scramble in a very quick way to somehow get our education system going while tremendous challenges of COVID were there. And we started a TV school, a TV channel exclusively devoted to education. We started a radio school, and so on and so forth. But we also discovered, while we were launching courses online in the universities and in some schools, we discovered a huge digital divide in the country. There were a lot of areas in the country which had no internet connectivity. And this became evident as we tried to introduce more and more digital solutions. So one of the things that we are hoping that Ministry of IT and we on our own are going to expand the reach of internet technology so that digital education is made available to the maximum number of people in Pakistan. We also started a distance learning wing in our ministry, and there is a huge potential of technology that is available now for education. Now it is entirely possible to, and my favorite phrase, leapfrog over so many traditional burdens and traditional hurdles, and through technology, take education to the remotest of areas, and quality education to the remotest of areas. For example, a village school, through a smart board, or through a tablet, or through a computer, can access the best learning tools all over the world. Lectures can be given remotely, which are of high quality. So while the student is learning, the teacher in the village school is also learning. So there is a tremendous potential especially for countries like Pakistan, there's a huge potential of technology transforming education. Technology can transform, for example, teacher training.
What was the traditional model of teacher training? Traditional model of teacher training is teachers were brought to a center somewhere and away from their homes for 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, given some training and sent back. But limited availability of centers, limited availability of facilities. But now through tablets, and if you distribute enough tablets, you can teach 10,000 teachers on a daily basis, because even the moment they turn the page, if the back end is properly organized, you know whether they have turned the page, whether they've looked at this or not. So there are absolutely tremendous possibilities, and we are working with, incidentally, Tech Valley and Google to explore some of these possibilities. We've also launched a very important project. I don't want to take too much time, but we've also launched a very important project in Islamabad on blended learning. The idea is that we should be able to determine which technology is most appropriate for which age group. For example, for the age group of, let's say, 4 to 8 or 10, we are experimenting with smart boards. And in another age group, we are experimenting with tablets. In another age group, we are experimenting for teacher training. We are experimenting with smartphones. So endless possibilities are opening up, and particularly in the field of education. We are also translating Khan Academy lectures into Urdu so that we can make use of resources which are already there. Then a lot of possibilities exist in the skill sector. For example, you don't have to have a complete lab in one place. You can actually, through digital tools, actually give skill training and hands-on skill training. So, you know, there are, as I say, amazing opportunities. And one of the steps that we have taken, and inshallah very soon it will be inaugurated, that the launching of the single national curriculum has to some extent leveled the playing field, and therefore through technology every student in Pakistan will be able to access the same kind of learning possibilities. Cloud technology, absolutely essential. You can have all the lectures and everything in a cloud, and any student can access them at any time of day or night. So again, unlimited possibilities that exist. So, Mr. President, आपकी जो काविश थी, जो इतने सालों से थी, और जो आप इतनी देर से कोशिश कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी हुकूमत और हुकूमती निज़ाम में आए, अब मुझे नज़र आता है कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं, और इंशाल्लाह अमीनुल हक साहब, IT मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रीज़, हम सब मिल के ये जो बहुत सारे हमारी रवायती मसाइल थे, तालीम के में भी और हुकूमत करने में भी और बाकी चीज़ों में भी, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम अब उनको अबूर कर सकेंगे. तो this is an exciting time, ladies and gentlemen, and I am very excited about the possibilities that are available in education, और इंशाअल्लाह मिलजुल के आगे बढ़ेंगे. बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी. Thank you, Mr. Shafqat Mahmood, Federal Minister of Education and Professional Training. Ladies and gentlemen, the government is on the fast track of digitizing many processes and systems to facilitate the citizens of Pakistan. A lot of initiatives have been taken in this regard, and some new policies have also been introduced to facilitate the cloud ecosystem of Pakistan. Now, I would like to request the Honorable Federal Minister of Information, Technology and Telecom, Mr. Aminul Haq, to please come and share the journey of digital transformation of the Government of Pakistan and its citizen services. Ladies and gentlemen, please welcome the Federal Minister of Information, Technology and Telecommunication, Mr. Aminul Haq. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable President of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi Sahab, Federal Education Minister Shafqat Mahmood Sahab, Senator Adam Swati Sahab, Federal Minister for Railway,
पार्लियामानी सेक्रेटरी मेरी बहन बैठी हुई है, और तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज टेक वैली, गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ IT के ज़ेर तमाम जो प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर ज़बरदस्त चीज़ है, और हमारा टेक वैली के साथ पिछले कई सालों से राब्ता रहा है। चूँकि गूगल की टीम भी बैठी हुई है प्रोबेबली इन सिंगापुर, तो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश एंड देन प्राइम मिनिस्टर साहब की वाज़ेह हदायत के मुताबिक कि सरकारी तकारीब में गालिबन क़ौमी ज़बान का इस्तेमाल, तो उस पर अमल करूँगा। On behalf of the Minister of IT and Telecom, and this is especially for the Paul Wilson, जो सिंगापुर में बैठे हैं, कि on behalf of the Ministry of IT and Telecom, I would like to assure Google and Tech Valley, Umar Farooq, that we are open to adopting cutting-edge technology, whether it's changing the workplace, adopting AI, blockchain, or IoTs to improve citizen engagement or service delivery, adapting big data and analytic to a smart decision and policy making, building smart cities, and promoting a sustainable ecosystem for innovation and startup. I know it very well that the Google and the Tech Valley, they are coordinating with each other, and I am very much hopeful that they will keep continuing it for the betterment of the common people. हमारे वज़ीर तालीम साहब ने तकरीर करते हुए बड़ी अच्छी बात की कनेक्टिविटी के भी हवाले से। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है कि पूरे दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, ब्लॉकचेन देखते हैं, 3D प्रिंटिंग देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं। क्या हम अपने आप को उस हवाले से तैयारी मुकम्मल की है? यकीनन ऐसा महसूस होता है कि हम एडवांस लेवल पे नहीं है, बल्कि मिड लेवल पे मौजूद है। हमें अपने सिस्टम को कैसे बेहतर करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोविड-19 एक क्राइसिस के तौर पर आता है। मैं समझता हूं कोविड-19 पिछले साल मार्च में शुरू होते हैं, अब फरवरी में शुरू होता है, अब मार्च से मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने ट्रस्ट मी कि हमने इसे क्राइसिस के तौर पे नहीं, बल्कि हमने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है। जब स्कूल बंद होना शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी बंद होना शुरू हुई, और फिर ई-एजुकेशन शुरू हुआ, जिस तरह शफकत महमूद साहब ने कहा कि ई-एजुकेशन शुरू होता है, ई हेल्थ शुरू होता है, ई-एग्रीकल्चर, ई-गवर्नेंस, और इन तमाम चीज़ों को अगर किसी चीज़ से कनेक्टेड है तो वो है कनेक्टिविटी, जिसकी शफकत महमूद साहब ने निशानदी भी की ब्रॉडबैंड के साथ। हमें इस बात का अंदाज़ा था, और हमने पिछले साल इस बात पे मीटिंग ही की कि हम पाकिस्तान में कनेक्टिविटी की सूरत हाल को कैसे बेहतर करेंगे। मुझे याद है कि पिछले साल गालिबन इसी ऐवान सदर में सदर साहब की मौजूदगी में मैंने हलफ उठाया था, गालिबन इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल, और जब पहली दफ़ा ऑफिस में बैठा तो मुझे अंदाजा हुआ कि कनेक्टिविटी के हवाले से काम तो हो रहा है, लेकिन वो तेज रफ्तारी और बर्फ रफ्तारी नहीं जो होनी चाहिए। द गुड एंड पॉजिटिव थिंग कि फंड मौजूद था यूएसएफ में, यानी यूनिवर्सल सर्विसेज फंड में, और जब मैंने तमाम चीज़ें चेक की तो पता लगा कि 2018 में कनेक्टिविटी के हवाले से जो MOU साइन हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 हुए थे, यानी 6 टेंडर फ्लोट किए गए थे। 2019-20 को देखा तो पता लगा वो 9 हुए थे। वी सेट टुगेदर विद ऑल ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ IT, हमने कहा काम ऐसे नहीं चलेगा, हमें काम को तेज रफ्तारी और बर्फ रफ्तारी के साथ आगे जाना है, और हमने टारगेट सेट किया। हमने कहा कि 19 और 20, यानी कि जब पिछले साल 30 जून को मुकम्मल होना था, तो हमने क्या टारगेट सेट किया? हमने कहा कि ये आप अगर 6 देने का मतलब कि आप 2 महीने पे एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, आपने 9 पे गया तो इसका मतलब आप 45 दिन पे दे रहे हैं। हमने टारगेट सेट किया, इनकलाबी टारगेट सेट किया। मेरी पूरी यूएसएफ की टीम मौजूद है, पूरी मिनिस्ट्री ऑफ IT की टीम मौजूद है। हमने कहा नहीं, हर 15 दिन के बाद हमें टेंडर फ्लोट करना है, MOU साइन करना है। क्यों? क्योंकि मेरे जो इलाके हैं, अगर पंजाब को देखता हूँ तो राजनपुर मौजूद है, भावल नगर मौजूद है, भावलपुर मौजूद है। अगर मैं KPQ को चला जाता हूँ तो मुझे पूरा फाटा एरिया नजर आता है। सिंध को देखता हूँ तो शिकारपुर, खैरपुर नजर आता है। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि
तमाम बलूचिस्तान, नसीराबाद, अवरान, तुर्बत, डेरा बुगटी, जलमक्सी, तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम थी। हमने टारगेट सेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले साल जब हमने 30 जून को क्लोजिंग किए तो 25 MOU साइन हुए, ताकि पाकिस्तान के अनसर्व अंडरसर्व एरिया के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को भी डिजिटल दुनिया से मंसलक किया जा सके। और जनाब सदर साहब, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से 3 दिन पहले दोबारा हमने USF पॉलिसी की डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चेयर की और हमने कहा अब हमें और आगे बढ़ना है। यानी हर 15 दिन के बाद यानी 25 MOU नहीं चलेगा, बल्कि हमें और आगे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 दिन पहले जो हमने पॉलिसी दी है कि 1 साल के अंदर अंदर 30 MOU साइन किए जाएंगे, यानी हर 12 दिन के बाद एक असाइनमेंट दिया जाएगा कि डिजिटल दुनिया में तमाम लोगों को मंसलक किया जा सके। तो इंशाअल्लाह तो इस पे काम जारी वो सारी है। इट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। हमेशा मैं ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। जब आपकी हुकूमत आई 2018 में तो गालिबन 16 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फ़ोन था। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 करोड़ 40 लाख अवाम के हाथों में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। इसी तरह शफकत महमूद साहब, आपको सुन के खुशी होगी कि 2018 में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी सिर्फ 7 करोड़ अवाम के पास थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ अवाम से ज़्यादा लोग ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टारगेट ऊपर की तरफ जा रहा है। हमारा टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए, तभी मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। दिस इज द विजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ IT। हम इस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक बात जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, और जो माशी शरक भी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी जो मुख्तलिफ फेडरल मिनिस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल के हवाले से हो, कॉटन के हवाले से हो या सीमेंट के हवाले से हो, कहीं ना कहीं पे इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कहीं पे 7%, कहीं पे 12%, कहीं पे 13% इजाफा हो रहा है। बट मैं हमेशा बड़े फख्र से प्रेसिडेंट साहब को ये बताता हूँ कि द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ IT, जहाँ पे IT एक्सपोर्ट जब हमने साल क्लोज किया है 30 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह 2.1 बिलियन तक लेके गए, जो कि 47.4% इजाफा है। और प्रेसिडेंट साहब, आपको जिनको सुनकर खुशी होगी कि हम इस पर मुतमईन नहीं हुए, बल्कि अगेन हमारे सेक्रेटरी आसिफ राजपूत साहब मौजूद नहीं है यहाँ पर, किसी काम पे मसरूफ है। हमने क्या डिस्कशन किया? हमने कहा हमारे लिए स्काई इज द लिमिट है, काम को आगे बढ़ाना है। हमने फैसला किया कि 2.1 बिलियन टारगेट अचीव बिल्कुल किए, प्राइम मिनिस्टर से वादा किया था, हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन अब जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, आपको सुनकर खुशी होगी कि 2.1 बिलियन US डॉलर से बढ़ाकर 3.5 बिलियन US डॉलर ले जाने की टारगेट किया, जो कि 76% इस साल के मुकाबले में ज्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT अपना बिल्कुल काम कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली शफकत साहब सीनियर तरीन मेरा ख्याल है कि हुकूमत के मेंबर है कि वो प्रोजेक्ट गालिबन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को देनी चाहिए वो मेरा ख्याल MOIT को नहीं देती है। ये मैंने अपने दिल की बात आपसे शेयर कर ली। स्पेक्ट्रम ऑक्शन के हवाले से मैं समझता हूं कि जरूरी था, और ये चीज भी हमने किस पे लर्न की, ये जो कोविड-19 आया, कि हमें जो मोबाइल नेटवर्क पे जो चोकिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। ब्रॉडबैंड को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि स्पेक्ट्रम को ऑक्शन बहुत जरूरी है। हमारे भाई लोग थोड़े से इस पर नाराज थे, उनको कन्विंस किया गया कि स्पेक्ट्रम रखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसको ऑक्शन करने से फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। आज से 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ IT ने पॉलिसी डायरेक्टिव इशू कर दिया है। गालिबन अगले महीने 30 सितंबर को ऑक्शन होने जाएगा, और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है सदर मुमलिकत साहब, आपको खुशी होगी, इससे कम से कम 1 बिलियन US को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। तो हमारे टारगेट जारी है, काम जारी है। एक छोटी छोटी बात मैं और कर लूंगा। 5G वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। हम देखते हैं यूरोप के कुछ मुल्कों में, नॉर्थ अमेरिका में, कुछ एशिया में भी कुछ जगहों पे मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। इस पे भी मेरे मेंबर टेलीकम्युनिकेशन यहाँ बैठे हुए हैं, टेलीकॉम, हर महीना 1.5 महीने पे मीटिंग की जाती है
کہ ہمیں 5G کو کیسے لانچ کرنا, کب لانچ کرنا ہے. ٹارگیٹ ہیڈ بین گیون کہ اگلے سال دسمبر تک ہمیں ہر صورت میں پاکستان میں 5G لانچ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جو پرائم منسٹر کی ہدایت ہوتی ہے کہ ہر چیزوں کے لیے ٹائم لائن, ہم نے ٹائم لائن سیٹ کیا, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے پاکستان میں لانچ کر دیں گے 5G کو بھی. ایک چھوٹی چھوٹی بات کہ پاکستان میں بھی واٹس ایپ لائک پلیٹ فارم, ابھی پچھلے میرا خیال ہے کہ جب پالیسی چینج ہو رہی تھی واٹس ایپ کی تو بڑا شور اٹھا. تو یس, منسٹری آف آئی ٹی از ورکنگ آن اٹ. ہم پاکستان میں بیپ کے نام سے, آئی ریپیٹ, ہم پاکستان میں بیپ کے نام سے واٹس ایپ لائک پلیٹ فارم لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, جو کہ فوری طور پر میرا خیال ہے گورنمنٹ امپلائز کے لیے ہوگا اور جو سیف اور سیکیور بھی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری ہے. اگلے مہینے یا اس کے اگلے مہینے پرائم منسٹر صاحب سے اس کی اوپننگ بھی کرائیں گے. میرا خیال ہے جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں رائٹ آف وے پلس اسپیکٹرم کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے تعاون سے, یعنی جو ہماری جو فیڈرل کیبنٹ کے جو کولے گے ان کے تعاون سے جو ہم نے ٹیکسز بھی ختم کرائے آئی ٹی سیکٹر پہ, ٹیلی کام سیکٹر پہ, انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو پچھلے دنوں آل آف اے سڈن میرا خیال ہے کہ آئی ٹی سیکٹر پہ لگا دیا گیا, وہ تھا 5 منٹ پہ 75 پیسے کا ٹیکس, جو کہ اس پوری انڈسٹری کو ہرٹ کر رہا ہے. آئی ہیڈ مینی میٹنگ ود دی فائنانس منسٹر, اور میرا خیال کل بھی ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ کہ وہ تمام عوامل جو ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے اس کو دور کیا جا سکے, اور وہ ٹارگیٹ جو پرائم منسٹر نے منسٹری آف آئی ٹی کو دی اس کو اچیو کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ امین الحق صاحب. That was Federal Minister Information Technology and Telecommunication, updating on the progress the ministry has made in development and progress of Pakistan. Ladies and gentlemen, Mr. Shafqat Mahmood rightly pointed out that under the Honorable President Dr. Arif Alvi, Presidency has become a hub of education. The hosting of this event in the most prime premises of Pakistan itself is a testament that how much importance the government of Pakistan places in digitalization of Pakistan. I would now like to call upon the chief guest of today's program, the President, Islamic Republic of Pakistan, Honorable Dr. Arif Alvi, to please come and share his thoughts on the innovative technologies transforming the public sector. Ladies and gentlemen, Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ہمارے دوست امین الحق صاحب, منسٹر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن, میرے دوست محترم شفقت محمود صاحب, منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, اور میرے دوست محمد اعظم سواتی صاحب, منسٹری آف ریلویز, دیگر افراد پارلیمنٹیرینز جو یہاں موجود ہیں, مسٹر پال ولسن اور سید عمر فاروق حسن صاحب, آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میرا شوق کا ذکر یہاں پر ہوا, مگر مجھے آج بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی کہ اب ہے 2021 اور 2007 کے اندر میں نے شنزن چائنا میں, اس وقت میں ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا صدر تھا, میں نے شنزن چائنا میں یہ بات کی تھی کہ ایجوکیشن جس انداز سے اوور دا کلاؤڈ پاکستان کو اویلیبل ہونی چاہیے, تو پاکستان اور ایسے ڈیولپنگ کنٹریز بہت زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے اگر یہ سب چیزوں کو ہم انفارمیشن کو یوز کریں. اور میں نے ایک مثال یہ دی تھی کہ جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا تھا یونیورسٹی آف مشیگن سے 1975 میں, اس جیسا انسٹیٹیوشن پاکستان میں 2007 میں جب بھی موجود نہیں تھا. مگر میرا کانفیڈنس یہ تھا کہ اگر تعلیمی مواد اوور دا نیٹ اور اوور دا کلاؤڈ اگر پاکستان میں اویلیبل ہو جائے تو ہمارے ہاں بھی ڈینٹسٹ اسی معیار کا پیدا ہوگا جس معیار کا دنیا میں پیدا ہوتا ہے. تو 2007 میں اور 2021 میں 14 سال گزر گئے جب بھی خان اکیڈمی بن چکی تھی اور اس کی انفارمیشن اویلیبل تھی. مگر ہوا یہ کہ مجھے 5-10 سال, خیر 5 ہی سال کی میرا اپوائنٹمنٹ ہے, یہ الیکشن ہے, مگر بہت ٹائم لگتا ہے اس بات کو لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس کو اڈاپٹ کرو.
कोविड ने एक काम ये किया कि घसीट कर सबको उस पर लगा दिया। तो जहाँ कोविड के बहुत बुरे असरात हुए दुनिया पर, तो एक उसका साइड बेनिफिट ये हो गया कि कम्युनिकेशन के अंदर सबको वो करना पड़ रहा है जो सिर्फ वर्बली इसको हम पुश कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये इर्तिका की कैफियत है, इंसान के इर्तिका की। क्या मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहले इंफॉर्मेशन जो थी वो हाथ की लिखी हुई किताबों में थी या ज़बानी थी। एक ज़माना तो गुजरा के ज़बानी चलती रही, फिर हाथ की लिखी हुई किताबों के अंदर आ गई, तो लिहाजा स्कूल, मदरसा और प्रिंटिंग ने उसको प्रमोट किया। तो हमने फैक्ट्रीज ऑफ एजुकेशन बना दी कि फैक्ट्री का मतलब ये कि जनाब 10 साल यहाँ पढ़ोगे और उस असेंबली लाइन से तालीम निकल कर गुजरेगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ती चली गई कि अब वो किताबों की जीनत नहीं है, लिहाजा किताबों की कैफियत अब होती जा रही है कि वो अंडर थ्रेट है। उसकी एवोल्यूशन के अंदर अखबार ख़त्म हो रहे हैं, किताबें ख़त्म हो रही हैं या कम होती जा रही हैं, और जो क्लाउड के अंदर इंफॉर्मेशन है वो हर शख्स तक पहुंचने के काबिल है। तो बहुत बड़ी तब्दीली हुई। मगर इंफॉर्मेशन है क्या, मैं आपकी सोच के अंदर इस बात को डालना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन कितनी बढ़ गई। पहले इस बात का इम्कान था कि अरस्तु या सुकरात साइंस की भी तालीम उसको थोड़ी दे सकते थे, फ़लसफ़ा भी और थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर भी। अब इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ गई है कि लाखों अफराद के अजहान के अंदर भी वो बैठ नहीं सकती। मेरे और आपके आजकल तो बड़ा शौक़ है हम सबको गीगाबाइट्स के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर बात करने का। मेरे और आपके दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी 1 गीगाबाइट है, जो टेलीफोन से भी छोटी है। अच्छा, मगर इंसान ने क्या किया, ये तो गीगाबाइट तो बाद में आया ना, इंसान ने ये किया कि जैसे जैसे उसकी रीच थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक बढ़नी शुरू हुई, तो उसने ये किया कि काम तो मैंने बहुत करने हैं, मेरे एक जहन में ये बातें आएंगी नहीं, तो लिहाजा मैं लोगों के इश्तराक के साथ करूं। बोर्ड्स बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए, डिस्कशन किया और सब लेट करता गया। अगर इनफरादी कोई काम था वो तो मामूली से था, वो खुद करता रहा, मगर कोई कंपनी बनानी थी तो 10 आदमियों को हायर किया, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट फिजिकली उसके अंदर आ गया, शामिल हो गया, तो 10 दिमाग हो गए एक के बजाय। तो फैक्ट्रीज और बिजनेसेस इसी अंदाज से सेटअप हुए। मगर अब ये इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ गई कि उन दिमागों के बस के अंदर भी नहीं है। तो लिहाजा एक नया दौर आ रहा है जो बड़ी तेजी से आ रहा है, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई लिंक मेरा और आपका बनेगा जो आज मैं और आप वाकिफ नहीं है। एक लिंक तो ये बन रहा है कि क्लाउड के अंदर अब सारी इंफॉर्मेशन है। गूगल क्लाउड क्या कह रहा है? गूगल क्लाउड कह रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम अपने यहाँ अपने प्रेमिसेस में रख नहीं सकते, सिक्योर नहीं है। हम क्लाउड पर सारी सर्विसेज तुमको देने के लिए तैयार हैं, तुम अपने घर में अपनी मिनिस्ट्री में रख नहीं सकते। फेशियल रिकग्निशन प्रोग्राम है, जो डेटा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो आएगा। बाय द वे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्पेक्ट्रम जो है वो पाकिस्तान में मुफ्त है ना? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स इतने हैं कि मेरी और आपकी जेब में सेंसर है, हर जगह हजारों लाखों कैमराज हैं, उनके सेंसर्स हैं। हर चीज़ अब सेंसर के जरिए ये पता चल जाएगा कि आप इस कमरे से उस कमरे में गए हैं। तो सेंसर और इंफॉर्मेशन इतनी है कि उसको एनालाइज करना भी एक मुश्किल बन गया, इतनी इंफॉर्मेशन है। पहले तो ये होता था कि भाई डेटा ले आओ, लेजर के अंदर बैठकर डेटा देखा, 10 आदमी बैठे और उसमें से कुछ एनालिटिक्स कर ली। अब इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसका एनालिसिस इंसान के दिमाग के बस की बात नहीं है। तो लिहाजा उसके एनालिसिस के लिए एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और इंसान के दिमाग को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए, जो मुझे भी समझ नहीं आते, न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए डेटा को एनालाइज किया जाता है। और मैं आपको मिसाल दूं, मैं तो बड़ा शौक से इन चीज़ों को फॉलो करता रहा हूं। तो एक डीप ब्लू कंप्यूटर बना था शायद सन 2000 में, उसने गैरी कैस्परोव को हराया, बहुत बड़ी चीज़ थी। उस कंप्यूटर का कमाल ये था कि वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करता था और डेटा क्रंचिंग करता था। फिर गूगल ने अल्फा गो बनाया। अल्फा गो में और डीप ब्लू के अंदर फर्क ये था कि डीप ब्लू को तो सारी
پرانے گیمز چیس گیمز جو بڑے بڑے پیمانے پر کھیلے گئے تھے وہ سب اس کو فیڈ کیے, وہ اس کے ساتھ مل کر اینالائز کرتا تھا. الفا گو کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی سوائے ایک انسٹرکشنز کے کہ چیس اس طرح سے کھیلا جاتا ہے, بس the rules of chess. Within a few hours it was able to defeat itself and start planning on that. تو وہ کیلکولیشنز ملینز اینڈ بلینز نہیں کرتا تھا, اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ it was able to defeat Deep Blue and all other computers like that. اور پھر وہ اسی اعتبار سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا کرنچنگ, اس کو اینالائز کرنا, اس کی چھنیاں بنانا اب انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ اس کے انفارمیشن ہائی ویز بنا دے. دیکھو جو دنیا کا ایک زمانہ تھا جب گڈز پروڈیوس ہوتی نہیں تو گڈز کے ہائی ویز بنائے گئے ہمیشہ سے. اب انفارمیشن اتنی تیزی سے جاتی ہے اور اتنی پروڈکٹیو ہے وہ گڈ سے کہیں زیادہ, تو انفارمیشن ہائی ویز, اور اس اعتبار سے کمپیوٹرز کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں. اور آپ لوگ واقف شاید نہ ہوں, میں واقف ہوں کہ گوگل نے ایک کوانٹم 55 کیوبٹ کا ایک کوانٹم کمپیوٹر بھی بنایا ہے جو اس نے پبلک کے استعمال کے لیے بھی ریلیز کیا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ سائنس کی کلاس نہیں ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کتنی بڑی چینج لائے گا جو لاکھوں کے اندر نہیں, ملینز آف ٹائمز مور efficient than the existing computers, millions of times more efficient than existing computers. تو گوگل نے 55 کیوبٹ کا بنایا but it's still working on that. میں ٹیک ویلی کو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس نے گوگل کے ساتھ کوآپریشن کر کے ہمارے لوگوں کے ڈیٹا ہیلپ گوگل کلاؤڈ کی مدد کے ساتھ کیا, جس کے اندر یقیناً بیک گراؤنڈ میں مشین لرننگ بھی ہے, بیک گراؤنڈ میں نیورل نیٹورکس بھی ہیں, اور گوگل کا تعاون منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ منسٹری آف ریلویز کے ساتھ بھی بہت اہم چیز ہے. اور یہ ساری چیزیں فیشل ریکگنیشن یا جو بھی اسمارٹ سٹی کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوں, یہ again that's where the cloud becomes important کہ it is not possible to have it on your own stuff. اچھا 2013 کے اندر, اچھا کیونکہ میں ہمیشہ شوقین رہا ٹیکنالوجی کا اور آؤٹ ریچ کا, دیکھو انسان کی ریچ بڑھ گئی. یعنی پہلے ہم ٹیلی فون کر کر کسی ایک سے بات کرتے تھے, آج آپ میسج بھیجتے ہیں لاکھوں کو, تو ریچ بڑھ گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایفیشنسی بڑھ گئی, کمیونیکیشن سکلز بڑھ گئی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. 2013 میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ یار میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک جگہ سے, اچھا مجھے نقشہ چاہیے اور نقشے پر سارا ڈیٹا چاہیے. بڑے کمپیوٹنگ کنسرنز کو پاکستان میں بھی میں نے کہا, سب کو کہا کہ یار مجھے نقشے پر ڈیٹا ڈالنا ہے, مساجد کہاں کہاں ہیں, میرے ووٹر کہاں کہاں ہیں, بازار کہاں کہاں ہیں, ایوری تھنگ دیٹ کین بی آن مائی مائنڈ. کچھ نہیں ملا. لوگوں نے کہا کہ جی سوئی گیس کا ڈیٹا لے لو, یہ گھروں کا ڈیٹا دیں گے, اس کو ووٹر لسٹ کے ساتھ میچ کرنا. مگر میں سیکرٹری جنرل تھا اپنی پارٹی کا, بڑی فکر تھی مجھے کہ کوئی ایسا پروگرام مل جائے جس کے اوپر یہ سب کچھ ہو جائے. 2016 کے اندر یا اس سے پہلے گوگل میپس نے پرائیویٹ ریچ دی. اچھا گوگل میپس نے کیا کیا, تو لہٰذا میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے میپ کو گوگل میپ پر ڈیمارکیٹ کیا. اس کے اوپر کیپیسٹی یہ تھی کہ 200 یا 250 لیئرز ڈال سکتا تھا, مسجدوں کی لیئر ڈال سکتا تھا, ووٹرز کی لیئر ڈال سکتا تھا, دکانوں کی لیئرز ڈال سکتا تھا, گھروں کی لیئرز ڈال سکتا تھا, لوگوں کی لیئرز ڈال سکتا تھا. تو دیٹ انکریزڈ مائی ایفیشنسی ٹو ون این الیکشن. تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے ٹیلی فونز نے آسان کر دیا. پھر ان ساری چیزوں نے جو آسانیاں پیدا کی, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گوگل نے خود یہ بات کی کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر اٹ کین بی آف گریٹ ہیلپ. آج کل آپ یہ دیکھ لیجیے سی سی ٹی وی کیمراز مثال کے طور پر, واٹ از دیٹ, اٹس جسٹ یور وٹنسنگ تھنگز ہیپننگ آن دا اسٹریٹ. کتنی سیکیورٹی کے حوالے سے ہر چیز کے اعتبار سے ہو گیا. پھر ٹریفک مینجمنٹ, جہاں پہ ٹریفک از اے بگ ایشو, ٹریفک مینجمنٹ کے اعتبار سے اگین گوئنگ تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ انالیٹکس. ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز بہت بڑی چیز ہے. جو آپ کے پاس این سی او سی کے پاس یا ہیلتھ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہے فی الحال کہ اس ڈیٹے کو ہم سمجھ سکیں.
تو لہٰذا with all these tools health and human services بہتر ہوں گی, smart cities یقیناً بہتر ہوں گے. اور صرف ایشو یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ابھی انسیکیور محسوس کرتا ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی ہے کتنی. آج صبح اگر میں یہاں تاخیر سے آیا تو اس کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کی میری میٹنگ تھی ڈیٹا سیکیورٹی لیولز کو بہتر کرنے کی اور پاکستان کا اس کے اندر کوآپریشن کہاں کہاں ہو سکتا ہے. آخر میں آپ سے ایک اور ویژن کی بات کرتا ہوں. زمانہ جیسے بدل رہا ہے تو the future is affecting us faster than you think. بالکل اس کو لکھ لیجئے, اپنے ساتھ باندھ لیجئے. فیوچر اتنی تیزی سے بدل رہا ہے جو میں نہیں سوچ سکتا, اور یقیناً آپ میرے بھائی ہیں, آپ کے اندر بھی کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوگی, میرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ دیکھ سکوں کہ مستقبل جا کہاں رہا ہے بڑی تیزی سے. یعنی ہم نے کئی جنریشنز میں یہ دیکھا کہ ٹیلی فون سے ہم لینڈ لائن سے ہم سیل فونز پر آ گئے, مگر یہ چیزیں اب بڑی تیزی سے بدلیں گی. ہو کیا رہا ہے, اب ہوگا کیا, مستقبل دنیا کا ہے کیا؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ایک مجبوری محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے تو بہت ساری انفارمیشن کی اگر ضرورت ہو تو کیا کروں گا؟ تو میرا اور انفارمیشن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن یا تو زبان کا ہے یا میں ٹائپ کروں گا. زبان کا بھی اب آ گیا ہے, ورنہ میں ٹائپ کروں گا اور میں پھر کمپیوٹر سے لنک کروں گا. پہلا زمانہ, پہلی چینج یہ ہوگی کہ میرے تھاٹ پروسیسز کے ساتھ انفارمیشن کے ساتھ لنک بنے گا. دیٹس اے ہیوج چینج which is experimental but which is visible. So let me predict کہ 10 years میں ضرور یہ چینج آ جائے گی کہ میرے تھاٹ پروسیسز کے اندر میں اس سارے ڈیٹا کو لنک کروں. یہ میری ایفیشنسی کو اور انسان کی ایفیشنسی کو ملینز اینڈ بلینز آف ٹائمز بڑھائے گا. That is probably in the routine way it is called a cyborg کیفیت کہ انسان اور کمپیوٹر لنک ہو جائے. دوسرا لیول پھر اس سے زیادہ کا ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہمارا ڈی این اے چینج ہوتا تھا 10,000 سال میں, ایوولوشنری چینج. ڈی این اے is the artificial is the algorithm in کاربن, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن کے اندر وہ الگوریتھم ہے. جو سلیکان کے اندر الگوریتھم ہے اس کی ability to change is very fast. تو a time may be coming when there will be super intelligence emerging اور انسانیت کا فٹ پرنٹ دنیا میں کم ہوتا جائے گا. So beware of that. کیونکہ انسان کی ڈیسیشن میکنگ پر میں بہت مطمئن ہوں نہیں, کیونکہ انسان جس باعث کے ساتھ ڈیسیشنز کرتا ہے, کل پرسوں میں کہہ رہا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن واز اے ڈیسیشن میڈ آن فیک نیوز ایٹسٹرا. تو انسان کی ڈیسیشن میکنگ پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں, مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیسیشن میکنگ اب کار, اسمارٹ کارز کے اندر آ رہی ہے, بہت ساری چیزوں کے اندر آئے گی. تو دنیا جتنی تیزی سے بدل رہی ہے, پاکستان کے اندر میں صرف ایک لفظ بدلنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا لیپ فراگ کرے گا, میں کہتا ہوں کہ اس کیفیت میں اتنی تیزی سے یہ ٹرین چل رہی ہے کہ پاکستان کو برک اینڈ مارٹر سے ہٹ کر اس ٹرین پر سوار ہوگا تو ہی ول بی کیٹاپولٹڈ, پاکستان ول بی کیٹاپولٹڈ انٹو the new era much faster, and I envision that it's just a matter of time that Pakistan will be one of the most important countries. If we keep on making these smart decisions, will be one of the most important countries in the Committee of Nations. اس ڈریم کے ساتھ اور اس خواب کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ صدر مملکت. Ladies and gentlemen, with this we come to the end of this program, the Digital Government Summit. Please join us for lunch in the dining hall. There will be a group photograph with the President, Islamic Republic of Pakistan, and the Tech Valley team in the main hall. Thank you very much for joining us. Pakistan Zindabad.